dans le fondu des mots, poésie The Project Gutenberg et Text of dans le fondu des mots, poésie by Huguette Bertrand, 1942 langage, French, HTML édition released, February 2002 This is a copyrighted project Gutenberg et Text. Copyright symbole copyright 2002 by Huguette Bertrand. Première partie zone de tendresse liberté permission citant loin du corps une douceur fluide de l'aimant obscur ces paroles translucides répandues sur les nœuds troublants d'une blessure sur velours parfumé en ses songes repose inaltéré désir secoué par tant de baisers aller se rejoindre dans le tourbillon des mots rouges ce carnage dans les mots suspendus sur le temps carnérieur de tous nos mots accomplissent l'automne d'un présent à l'autre. Repasse dans la mémoire un vieux cri d'amour brisé s'enchaîne autour des formes courroux d'une chair pulse le sang les sens tendus 10 octobre 2000 sous un ciel écorché la mort ose devenir saison dépouillée se repose de ses sœurs frivoles surannées bouillonne sous l'écorce en ses sens épuisés cette morose ose la mort peu de choses à l'aurore 19 octobre 2000 en un clin d'œil les encres anéantissent la nuit d'un trait trace des silences rouges sanguins au cœur des pierres au rythme des sens s'animent les formes dans un regard oppressé 24 octobre 2000 vie secrets ascension jusqu'au sommet des sens en plein désir en plein délire se consume dans le feu du poème ses frémissements 25 octobre 2000 assis sur le temps le cœur trempe dans l'attente étale sur le blanc des pensées brumeuses spontanées en mouvement 25 octobre 2000 étoilé l'automne fou en ses douces colères annonce un hiver sombre rage sache son innocence 27 octobre 2000 bel espoir dont les lèvres sont la pulpe de mes désirs 29 octobre 2000 faut-il sans vouloir d'être là crier des mots qu'on ne veut plus entendre passant par le noir des incertitudes collées sur le pavé d'un monde Afrique dans l'entre-deux langues la nôtre extensible à n'en plus finir de vivre mais toujours en cette langue du poème que nous sommes surprend nos moments fous exaltés en nos âmes harnachées par des silences mous persistants rire rouge devant la lune folle poussière d'espace rôdeuse vieille rôdeuse allègrement se promène sur la voie des songes sous facettes multiples s'éprend. Des vanus cœurs épaves flottantes frivoles sur la noirceur d'une page glisse entre les mots pose son regard unique sur le multiple reconnaît et recrée le monde à chaque instant 31 octobre 2000 l'inédit cette ébauche m'a éveillé m'a emmené par la main jusqu'au murmure ses vibrations à travers le miroir d'une harmonie lourd trésor à peine délivré se déplie sur le tracé du feu suit le contour du corps au risque de brûlure effleure le gémissement de la vague contorsion du ciel en son ventre glisse. Sur les eaux troubles du désir emporté en son remous vers aussi loin que les distances qui les séparent 14 novembre 2000 des brins de nostalgie par vagues poudreuses emportent les espoirs vers de lointains lendemains sans lendemain vers des horizons spontanés aussitôt vus puis disparus vers d'interminables saisons que la vie égrène sur un fauteuil sur mesure à la mesure des recommencements sans demi-mesure ni le quart d'heure appréhendé ni l'instant d'après échoué sur le corps des mots en leur plus doux paysage entrevu au large par ce va-et-vient des gestes luxuriants 18 novembre 2000 enfants du sud enfants du nord qui du dehors avaient froid quand le dedans s'éprend d'un geste d'une parole unique venue dire je t'aime 3 décembre 2000 de confidence en évidence séducteur le temps se joue des époques reprend sa marche secoue la soif en un respire redit le tendre refait les gestes posés sur l'affranchi vent doux vent d'âme souffle sur l'immense grise le temps ses évidences 4 décembre 2000 un soupir moribond
traînait sur la place de l'Espoir respirait les échos d'un lointain plaisir incrusté dans l'âme de son présent toujours soupirait entre les attentes désordonnées 4 décembre 2000 Osez bas je pense j'ose je fais je dis j'écris emporté par les tempêtes du nord mes mots se dispersent entre silence et ombre en petits tas de cendres s'affaissent sur l'éphémère quelques braises encore veillent sur la folie des gestes improvisés 5 décembre 2000 un ciel rose m'est tombé dans l'œil par mon unique fenêtre m'a montré. Des femmes de silence, femmes de pluie marchent dans leur nuit voilée, murmurent sans écho, abandonnées dans leur regard clos. 7 décembre 2000 il pleut des jours glacés sur un amas de mots effarouchés déployés sur l'aujourd'hui que demain rassemblera en un texte long comme l'hier. 16 décembre 2000 la dureté des pierres me prononce à chaque instant, me porte vers les mots denses des mots sur les lignes denses sur ma toile déborde le cadre des tristesses toujours combattues dans l'amplitude du mouvement. 17 décembre 2001 L'eau toi, là-haut sous une pluie d'étoiles quand la peur rebelle hurle ces mots défient les couleurs confuses délirantes projettent sur la toile l'infini d'un mouvement en pointillé que la main trace d'un instant à l'autre en ces durs silences parmi ces jeux de lumières incandescentes s'éclate marque le temps ce temps d'être là dans l'instant instant des recommencements. 17 décembre 2000 les mots immobiles tracent mes silences sur le mouvement des choses tuant les mots couleurs des mots au fil d'instants mort des mots des morts mortellement mots incarnés dans le mouvement des mots 17 décembre 2000 rage de virage de mots rage de couleurs répandue douce au cœur de l'événement reprend le geste refait les mots recrée la forme retour au cercle renaît la vie son mouvement ondulé 18 décembre 2000 à corps perdu de l'œil au pied par les deux bouts entre midi et 14 heures courir patte blanche derrière un lièvre trébucher sur le rêve des autres noyer ses peines dans l'eau remuante des désirs changer de cap s'asseoir sur une branche surveiller le temps se moucher de temps en temps s'émer des feux ça et là embrasser 4 chemins puis ensuite s'endormir entre les bras d'une étoile à mourir de rire dans un plume éphémère 23 décembre 2000 au rythme de la mémoire un long poème s'écrit sans fin épelle l'amour en d'intimes enlacements déposés dans l'écrin des jours d'images en musique de musique en paroles assidues de connivence avec la terre brute ces erregences manigance à la croisée des regards nus 23 décembre 2000 symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand dépôt légal // février 2001 49 p. Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-9218118-22-1 tout droit réservé deuxième partie oui la vie ce long poème agité par le rouge et le noir des saisons reprend la clé s'ouvre la porte cherche la trace du temps recueilli se chuchote en 1000 mots transperce la peau jusqu'au cœur se faufile à travers pulsations inédites 25 décembre 2000 dans l'obscurité j'avance dans mes pas bleus sans trahir la lumière autour traces d'argile sur les silences en eau chère s'abreuvant à la source des désirs éclatés en sanglots coulent sur la dure emplissent les murs de 1000 voix par vagues et chuchotements d'une caresse se conjuguent aux embrassements des lendemains effrayés 25 décembre 2000 en ces doux murmures me convie à la table des silences dur silence en son poème dévoilé à la frontière une caresse enserre l'obscur dépose en son centre un regard neuf 25 décembre 2000 avait-il mal à son monde poète qu'il était s'abreuver à sa source en ses fibres par son sang. L'écrivait l'œil coquin souvent le buvait d'un verre à l'autre à travers ses larmes rieuses écrivit son long poème jusqu'à sa fin 26 décembre 2000 si loin le soleil s'abandonne dans le chaud regard de l'œil que transpercent les mots les uns derrière les autres sans fin redisent l'amour en pointillé débat en combat par le sang la vie l'écrit le bois le lit au dernier regard enivré 4 janvier 2001 dans les veines d'un horizon glacé la substance des jours traîne sa longue plainte sur la langueur des
Salitudes verse le sang rougi au feu des amours sur la page incendiée 4 janvier 2001. Ne tirez pas sur le poète, il marche dans sa chair glaise entre les regards apaisés et les bouffées de silence que l'amour ému toujours remue jusqu'à l'ivre mort ivre du vivant nonchalant toujours il marche dans sa glaise de vie amour à mort 13 janvier 2001. Un étendu blanc sur un long souffle l'hiver murmure des flocons à n'en plus finir s'attaque à nos hindrances apprises par cœur quand déjà 100 ans. Le ruissellement des sèves dans les veines d'avril sous la glace rompue 17 janvier 2001. À bout de souffle le dernier mot s'écrase sur les phrases glisse dans les abysses du cœur sans retour givré dans la splendeur d'un instant mort d'amour. C'était l'autre histoire, une histoire imaginée dans le nu d'un instant, une fièvre passagère, un passage démentiel vers le haut pavé du ciel, un ciel incarné dans un corps bien et gémissante tendresse encore à corps. Perle douce perle rare d'une autre histoire. C'est Mouvement passager 20 janvier 2001. En l'absence du désert j'ai longé l'avenue des échanges dans une ville étrangère. J'accentuais mon pas sur une toile vierge offerte au reflet du soleil, emprisonné dans la passion de mes gestes spontanés. Mouvement crépusculaire aller se noyer rebelle dans les fragrances de l'aube, emporté dans le remous d'un horizon estompé. 29 janvier 2001. Un désir au père perdre l'idée des mots m'ont tué le nous encore debout le bout de tout à l'envers retour autour. D'un tour de taille en taille le verbe verborescence à sens unique ni d'hirondelle ne rirondelle d'une aile à l'autre sauter des mots sauter des monts monter de vie via l'amour 29 janvier 2001 histoire de parole du sens en mouvement musique des mots mouvement rythmé cadence du corps d'accord brisé reprend son souffle retour au sens remet les mots rejoint le sens son mouvement 5 février 2001 le temps ne m'aime plus que dans l'éphémère des instants dérive d'instants. Sur l'âme fragmentée dérivent les fragments sur les mots beauté mouvante d'une parole au-dessus de l'abîme prison de soi prison de chair assiégée par la vague d'une mer amoureuse son repli 10 février 2001 lui parler près du cœur murmurer en son centre se doutant cet espace à travers le silence à jamais poétique 16 février 2001 affaissé dans ces mots une femme sur un lit de désir se replie quand l'esprit d'un oiseau de l'épaule s'évade d'une douce emprise des distances d'une parole à demeure en son être. Exposé au soleil des durées 17 février 2001 la mer arrimée charme de chair de serpent rampant sur ses misères déployées sur le temps d'une nuit mensongère s'est dressée une barrière en mon cœur de métal faisant trêve de tout mal que mon âme ne tolère excusez-la excusez-moi ça va oui merci et vous moi non plus ça rime de vous à moi sans moi la détente s'abandonne la jouissance jouirez-vous non pas du tout à vous en mille bisous dans le délire du tout à nous 18 février 2001 en tout sens magnétique elle est sans cesse en mouvement, elle bouge beau dans ses heures, chaque instant la ramène sur le douillet du tendre, son corps roule exalté dans les flammes du cœur, trempé dans la gourmandise d'un regard neuf, plonge dans le plaisir nu jusqu'au seuil de l'abandon, s'accorde aux ondes de qui l'a vu à travers l'absolu de son infinitude. 20 février 2001 symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand dépôt légal / février 2001 49 p. Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-9218118-22-1 tout droit réservé version HTML de ce recueil sur le site de la Bibliothèque nationale du Canada -1998 http://collection.nlc-bienci.ca/100/20/30/Huguette Bertrand dans-fondu-mo 0 1-06/fondumot 1.html site personnel
personnel de l'auteur / the author's personal website, espace poétique de Huguette Bertrand, http://www.espacepoétique.com plan du site / map site, http://www.espacepoétique.com/pod/map.html courriel /email, huguettebertrand@videotron.ca *** End of the project Gutenberg ebook dans le fondu démo, poésie *** updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8
You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale Works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees.
You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciales goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Fondation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks,
Online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information About Project Gutenberg Symbol marque commerciale électronique Works Professor Michael S.R. was the originator of the project Gutenberg Symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.